Can you hear me? Come on. I think you can hear me. Come on, reply me fast. Amit Nyamgaud, Gurling, Kalmesh, Pooja Muttur, then Pradeep, Prajwal Sabanavar, Shreya Godis, Shreyansh Nyamgaud, Soumya. Okay. Okay. Once again, good morning all. Okay, fine. In the last class, we discussed some basic definitions. Okay. Today, once again, we will go through the definitions. Then we will discuss difference between path length and displacement. Okay. So in the last class, we discussed about what are scalars and what are vectors. Okay, then scalars means scalars antandra the physical quantities having only magnitude but no direction, they are called as scalars. Hangadra scalars andra okay example kodtiri mass, length, temperature. Okay, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ and direction, they are called as vectors. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? Displacement, velocity, acceleration. Okay, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? Vectors ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. Okay, now later on we will discuss one by one what is displacement, what is velocity, and what is acceleration. Okay, then after this what we discussed, what is position? Okay, position andre enri? For example, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಅದ, ಈ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ನಾ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಏನ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರ? It is the place where something is located. It is called as position. Then after that what we discussed, path length. What is the meaning of path length? Path length means it is total distance covered by the body during its motion. Okay, let us consider this is point A. Let us consider this is point B. Suppose one object, it is moving from point A to point B in this direction. Then what is the path length? It is the total distance covered by the body during its motion. This is called as path length. Enri path length andre idu yav tara travel ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತದ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ total distance ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? Path length ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತೀರಿ? ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಅನ್ನೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನನಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ shortest distance between initial and final position. This is called as displacement. Then
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಗೋತೀವ್ರಿ, ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಜಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಳಿಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ 3 ಮೀಟರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ದೆನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಕಡೆ ಐತಿ. ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಕಡೆ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, we can say it's a direction. That's why displacement it is a vector quantity. Next concept, difference between path length and difference between path length and displacement. Path length and displacement. Okay, already you know what is the meaning of path length. Path length andre enri, it is actual path between initial and final point. Okay, let us consider this is point A, this is point B. Suppose one object it is traveling from point A to point B. Point A ದಿಂದ point B ಬತಾ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತೆ. ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ರೀ, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, it is actual path traveled by the body, or it is actual path between initial and final position. It is actual path between initial and final position. Initial and final position. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, path length ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Then displacement ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ರೀಚ್ ಆಗೈತಿ, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ initial and final point. Initial and final point ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, path length whether it is a scalar quantity or vector quantity. Path length ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀರಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಹೊಂಟೈತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು 10 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತ ತಗೋತೀನ, ಹಂಗ ಈ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್ ನಾಗ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ತಗೊಳಕತ್ತ 10 ಮೀಟರ್. ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ತಗೊಳಕತ್ತ ನಾನು 2 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತ ನಾನು, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ, vector quantity. Then third point, whether path length is 0. Path length ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆಗ್ತೈತೇನ್ರಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಜರ್ನಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡೈತಿ, ಎ ದಿಂದ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಬಿ ರೀಚ್ ಆಗೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಕ್ ಚಲೋ ಆತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು path length never be 0, always it is positive,
ಏನು path length never be 0. Path length ಯಾವಾಗೂ 0 ಇರುವುದಿಲ್ಲ. It is always positive. It is always positive. It is always positive. ಇದು third point. Next, in case of displacement 0 ಆಗಬಹುದೇನ್ರಿ? Yes, of course ಆಗಬಹುದು. For example, ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಜರ್ನಿ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ನಿ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ನಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡು ಏನದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗವು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರಿ 0 ಆತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಬಹುದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತೇನ್ರಿ? ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೀರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ಏನು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಏನು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಹೊಂಟೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ತಗೋತನು? ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತನು. ಅದೇ ಎಡಗಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತನು. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಇದನ್ನ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಈ ಒರಿಜಿನ್ ದಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವುದು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತಾವು ಇವನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಎಡಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು? 0 ಆಗ್ಬಹುದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ? ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅವನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅವನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವ್ರಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0, ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಿದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Then next, fourth one, in a given interval of time, distance or path length may be equal or greater than displacement. In a given interval of time, in a given interval of time, path length may be equal or greater than displacement. Okay, fourth point ಏನ್ ಹೇಳತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? yes, listen properly. fourth point ಏನ್ ಹೇಳಕತೈತ್ರಿ? in a given interval of time, path length may be equal or greater than displacement. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂಟೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಹೊಂಟೀನಿ? ನಾನು ಈ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಂಟೀನಿ. ಈ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿ ರೀಚ್ ಆಗಕತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡದ. ಆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಒಟ್ಟನ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ತರ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ತಗೋತ ನಾನು 5 ಮೀಟರ್ ಐತಿದೆ. 5 ಮೀಟರ್, ಹೌದಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದೇನಿದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದನ್ನ ಅಳದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರಾಕತೈತಿ? ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ 2 ಮೀಟರ್ ಬರಾಕತೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ path length is greater than displacement. ಹೌದು, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತೈತಿ. ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗಕತೈತ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ರ
ಅವಾಗ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ path length may be equal or greater than displacement ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಎದ್ರಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ path length. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ may be equal or less than path length ಇರ್ತದ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ it may be equal. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ರೆ ಇರ್ತದ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ than the path length. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಗಿಂತಲೂ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ? path length it depends upon the path followed by the body. ಈಗ A ದಿಂದ B ಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ. ಈ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ಈ ತರ ಪಾತ್ ಫಾಲೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತದ. ಅಥವಾ ಅದ ಬಾಡಿ ಈ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆನ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ it depends on path followed by the body. Path followed by the body. Next, ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಾಡಿ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಕ ಈ ತರ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದೈತಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದೈತಿ ಏನೋ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಮಟ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಳಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತದ. ಹಂಗಾದ್ರ ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. It depends on initial and final position of the body. So 5th point. Next 6th point. Can we say the type of path followed by the body? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಒಳಗ ಬಾಡಿ ಯಾವ ತರಹದ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡತೈತಿ? ಜಿಗ್ ಜಾಗ್. ಅಥವಾ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಪಾತ್ ಯಾವ ತರ ಐತಿದು? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಐತಿ? ಸೇಫು ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ ಐತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು we can say the type of path followed by the body. Okay, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ? we cannot say type of path followed by the body. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? we cannot say type of path
followed by the body. By the body. Okay. These are the some differences between path length and displacement. Yes, is it clear? Yes, any doubt? Answer, Madri, come on, do it fast. Okay. Fine.